amanya gange nze nize Wasege Simon nga ndi Musoga muzalo wa Busoga tengeraze na wasa mu Busoga muno tuli basagambo ino luko bababa wefaatu ku buwanguzi twenda bakuza za Basoga bona halwa kino kyetuseku wanga kyamazima kirindi kino kigire mu byafaayo Busoga kikize Busoga ensi yene okuva yekanga paka yetu katwenda okwebaza ba media mwana numegwe mukozi buli muntu anachakozi ku Busoga azibito faali katonda ye mwena mwirizeyo kyabasizi okwenda era fena twiddakoba nti mwebale kuba nti embeera ebaire ennungi mwetukoleire emirimu onakuno olwaleero baba sawa dirijja mu 12 tukobe nti ekyatuleese kye tubaye tulindiriire kiweire ekibe tulize kiweire amaina gange ninze Daniel Mushabe Kakaire tuli basanyufino baba tuleiteire mama era tuli basanyufu onakulugire bulungi byona biri bulungi bategeke bulungi tuli basanyufino ino atendi obi wa mwiri ni kyabazinga yasomera mwiri twide wano supportinga obi waife era tuli basanyufino. Well, we will continue with this broadcast under that line where we will have some interactions here with one or two members of the general public who are already here at this reception in Igenge, Paris. Kanfune kumama wano yena tubuzeku enemeza tujerekereze. Mama ife tuligolola tubuzeku mdachikoti ndala ife tweyongere. He speaks Lusoga, I don't, so I'll speak English. It's fine. We are very excited to be part of history. They've told us this thing happened 67 years ago. We are privileged and we are grateful to the KYABAZINGA for having invited us as friends of Lusoga. Thank you. Like, as a mother or as a lady, what lessons do you pick from what we have seen today? God makes everything beautiful in His own time. This is something the whole region waited for, and it has come to pass. Thank you. And indeed, rightly, as she says, God makes everything. When we were interacting with the father of the INEBANTU, that is Mzee Stanley Bayole, did tell us that the KYABAZINGA got a very good choice because this is a woman, or now a mother, who loves God so many times. And on several occasions, he told us that Jovia doesn't go to bed without having a prayer, and we want to believe that we shall see a replica of that when he gets here, and he will guide the generations of Busoga to ensure that most of them toward that line of trusting God, because we accept that with God everything is possible. That's a table of religious leaders. Our Muslim fraternity, they're also already here trying to grasp a moment with the kings and queens guests here. There is a table here for my good colleagues, the MK movement, and I want to just move around here and give you a sample of one or two of the invited guests. I will begin with the lady. I see very many gentlemen here, but if you remember the photo which is even still trending up to today of that mother, woman, lady, who was putting on yellow in a very good mixed kind of colors, but with the true signs and symbols of the MK movement, was Honorable Lilian Abba, the Kitgum woman member of Parliament. We want to say good evening, Honorable. Good evening and greetings to all the viewers. We have not seen you at church. Is it true? You haven't been there? Yeah, we are at church. Then we came to the reception. Well, how has the day moved on? Sorry? How has the day moved? The day has been fantastic. Of course, you can see from the big support from the population and the numbers of people on the street. That means the whole world is in Busoga. And of course, as MK movement, we are here. Our team has been giving support in all various activities. And we hopefully wish that the day will end well. So congratulations to the king and the wife and the entire team. As MK movement, we embrace family and we call upon many young people to go into such marriages and form an institution of a family, because that is the basis.
and the fundamentals of what builds a strong state. So we congratulate the king, and we're happy to be here. It is on a very occasions that you see this gentleman dressing differently as he is today. I think you are just enjoying him. It's the usual suspect, Baram Varugahara. The chairman, the vice chairperson MK movement for Western Uganda. You can see the smile. It's not equivalent to that of the king, but I guess he's very happy. Good evening, Honorable. We are extremely happy to be part of the royal wedding, and we'd like to congratulate His Majesty William Gabalana Diop IV, KYABAZINGA of Busoga, upon this successful wedding, and the INEBANTU Jovia Mutes. As MK movement, we are pleased to be associated with all cultural institutions, and as of today, the entire Central Committee has attended, and our chairman of the Central Committee and the First Lady, they are both in the house. Shortly, you will see our chairman and the First Lady. So it will be a fantastic social gathering, and we want people to stick to UBC so that you don't miss out every moment of this royal wedding. You have a background and an attachment with Busoga, particularly. You studied, you grew up from this way. I'm a grandfather of Busoga. By birth, I'm a Munyoro, and being a Munyoro, the fathers or the parents of the Prince Royals, from whom they appoint the KYABAZINGA. So the attachment between me and Busoga is special. It doesn't stop at being a Munyoro, but as you are aware, I've lived here, I've operated here, I'm investing here. This is part of our other home, and this is a broader part of Uganda. So for those of you viewing UBC, don't make any mistake and change to another channel. Stick there. Well, yes, I did all. Keep it on UBC. On my left here is one of the members of the Central Committee of the MK movement, Mr. Katunji. We just want to give him 1 or 2 minutes. He also shares with us how he feels to be part of this history, which is being written here today in Busoga. Good evening, Mr. Katunji. Good evening, how are you? And we are happy to be here. We congratulate His Majesty Nadiope on this occasion with INEBANTU, and we are here to grace the occasion with our chairman, General Kainerugaba. And Busoga is a very important part of Uganda, so we had to be here and congratulate them. Thank you so much. Thank you. Let's wind up with Honorable Michael Mawanda, and we try to move to the next table. We want to tell you that the Queen will be coming in here very later on in the later stage as we wind up this live broadcast. Honorable, all the way from Igara to Jinja, what is that big moment you have witnessed so far? First of all, I extend greetings from the people of Igara and Ushenya at large for the love and care they have for the KYABAZINGA of Busoga. They are saying congratulations to the KYABAZINGA, Your Majesty, and the people of Busoga. This signifies that there is relationship and love between the people of Ushenyi and Busoga. But most importantly, this occasion signifies unity. I have seen how the Busoga are united. I have seen how they have lined up along the roads everywhere. When we were coming, the Busogas had really converged. That's a sign of unity. Secondly, there is freedom of speech, and we attribute this to the NRM government. So we really congratulate the NRM government for having provided security and peace so that people can do whatever they want. And thirdly, the Busoga have showed love to their king. This is very important, and I call upon Ugandans that we must consolidate the peace, security, and the love that we have in Uganda. I thank you so much. Thank you. Let us leave you to enjoy the rest of the day. Katubuze kukumumbeda. Honorable Mawanda says there's something he has for. But let's give him that chance to just say it and we move. Please, my dear listeners and those who are viewing,
Come 2026, don't forget General Moziki Nerugaba. You will be on the ballot paper. Thank you so much. That is Honorable Michael Mawanda. We can't put an addition or subtraction on what he has told us. Our viewers of UBC, tukyagenda mu maaso nga tukuweereza nga tusinziira wano mu lubiri olwe eigenge. Entebe eyo gy'olabaawo mu maaso nnyinza okutegeeza nti bw'olengera bano abakulu abatudde wano, omukwasi wange ow'ebifaananyi ajja kugikulengeza nkunnyonnyole ani gwe basuubira agenda okuba ng'agituulako. Enno wano be bamemba ba SEEK abakali akabondo k'owulidde Honorable Michael Mawanda kabadde agamba nti 2026 kajja. Kati nno n'entebe eyo mwe musuubirwa okutuula mukama waabwe, ate ku luno tegeezeddwa nti ajja kutambula naye n'omubeezi. That is General Muhoozi Kainerugaba. Bwe ntegeezeddwa nti essaawa yonna ajja kuyingirawo wano. Y'omu ku bagenyi abayitiddwa okubaawo, kubanga mwenna mukimanyi nti General Muhoozi mukwano gwa Kyabazinga wa Busoga, His Royal Highness William Gabula Nadiope owokuna. Tugenda kuba tweyongerayo mu maaso nga tuyitaayitamuko wano nga tubuuza ku bantu nga bongera okutubuulira butya bwe bawulira oba oliawo kye balindirira ku nteekateeka eno ey'okulaba nti omukolo guno baguweesa ekitiibwa. Ku ludda luno twabaddeyo wabula ate tekitugaana kukomawo. Abantu bangi bavudde gye bavudde wonna era bazze wano okubaawo ng'abajulizi nga taata wa Busoga afuna maama wa Busoga. Kati tekikyalina kulangana kubuusabuusa kulala oba ddala embaga enaabeerayo. Mwababaddeyo mu kkanisa mwawulidde nga Archbishop n'abalala Bishop wa Bukedde babuuza oba waliwo omuntu yenna alina ensonga esuubira okubanga eyinza okulemesa omukolo ogwo okubeerayo, naye tewabadde yadde omulema ayimuse. Ffenna buli omu ayimuse abadde amaga okulaba nti wanaabaayo agamba nti nze. Ekyo nno ne kiteekawo okumaliriza kw'oluvuuvumu olubadde lutambula nti waliwo oba oli abadde beesomye okulinnya eggere mu nteekateeka y'embaga eyo. Simanyi na wakutandikira kuba abantu bangi ate banyumidde ddala olunaku bazze balwetegekedde. Abasinga ku bo balindirira era batunulatunula balaba nga baleeta entebe y'obwa Kyabazinga, essanyu lyongera okubabugaana kuba bakimanyi nti essaawa yonna Kyabazinga ayingirawo wano eno. Omukwasi wange ow'ebifaananyi aŋŋamba nti kansooke ow'omukyalo ono olwo twetoolola emmeeza eno tufune abasigadde. Maama obaddeyo ku kkanisa? Nze we bagambidde nti wabaawo omulala alina kyagamba ntunudde wansi, bwe ki ekisinze okukwatako eri mu kkanisa? Nze ndisenga wa Kyabazinga, mbadde manyi nti teri muntu. Mwana wange mutuufu, ebadde teri muntu. Era mutuufu okufuna omuntu gwafunye. Gwafunye afaanana atya era tumusuubiremu? Ffe tumusuubiramu birungi byereere. Era ajja tuzaalira amalongo. Bwe ngasenga olubiri luno lubadde lufaanana lutya era nga lusubwaki nga tewali maama? Lubaire lubulamu omukyalo oyo. Era tuli basanufu kuba atuyinyeemu. Tumwanirize waife ebuga bulamu batimbiito. Twebaza abantu boona boona abatukoleire byona byona nga tutandika ni President waife His Excellency Yoweri Museveni. Twebaza Mama Kadaga, twebaza akakiiko akakoze omukolo guno, twebaza Mama Salama neyalera Gabula okuva obuto, twebaza n'abantu boona 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 Abasoga n'Abaganda, Abanyolo, Abatooro. Mutulaze omutima, mutuwaire vibe, Mukama abe nimwe. Kagamba ako mwidye nga mukawulira aka vibe tugibwe ine nno. Abavubuka, abakyala, abaami, bannaye balaze iseife omukwano ogw'endawulo era tulowooza nti embeera eyo nimwe tujja okuba nga tumaliriza olunaku luno n'okusanuka n'okusagambiza kwidda kujja mu maaso n'olunaku olw'enkyo. Nze ni gwe mbona nga yeetegeke tali kumira gwe nja okuwa akazindaalo ono namubweneyira. Mama tubuuze ku oba tulamuse. Mbalamwisa mwena mwena mwebale kutulaga mukwano ng'Abasoga, mwebale kwenda Kyabazinga.
ono bwambwa ine nga ndikwiddewe yagema kagiraasa yakayiziza wansi akatubu ali kayizaya ate mbwaka ali bize oyo tuyidde asooka tumwesonyiwe muku aye katubone kukuba maama baife abali wano batubuuzeku mu bigambo kirala bibiri tweyongereyo. Ife tuli basenga singa kale oviirire wayo bizire Kampala eyo ku UBC nga kirungi oli kwogera lusoga gezaaku kuba olunaku lwa busoga amaina bandita Onyango Robert ate iwe Onyango Robert nze bandita Alice Mire na Diope banzaala Budumbula nze ndi mufumbo ndi mukyala mu wedding yes ndi mukyala mu wedding ndi wampeta kibairo olwaleero tikiyanka jo nkolifayinga noole mufumbo ni mukulu wange yes abasuga bakobeera abo baire bajja kuba nti nze bana nemerera ntya mu bantu bantaako empete eno kintu ky'amaanyi oba ozira mpete eno oba ozira kyogasa mu maka y'ofumba oba oti okuumira ku mwino era mwino waida ne bamutaako akantu kano amufuba bamutwaire bannaffe abakyatulaba ku UBC Star TV eyo nsonga nno nkulu titeki muyinza okuba mumaze emyaka 10 nga muli wamu naye akantu ako katulaze ke kakulu ennyo mu bufumbo bwammwe era agamba oyinza okuba wakafuluma ennyumba oli n'amusanga oba yonna gy'amusanze n'akamuteekako amazima tobanja ekyo nze kyensinza otegeera era awo nenvaawo ne ŋŋamba kansomese abasigadde timufune empeta ng'eno Kyabazinga olwaleero gy'afunye olwo ne mujja okusobola okuwangaza n'okukuuma obufumbo bwammwe nga bweyagaza ate nga buli ku musingi omunywevu. We are still continuing with this coverage of this reception here at Igenge Palace. For our viewers of UBC who have been with us throughout the entire day, we will automatically want to promise you we shall not leave here until everything is done. For that case, just keep it UBC. We expect to be going for our live news bulletins at 7 and probably at 8. If time allows, we will also be here at 10 until when we shall have proved that everything here in Igenge, in Bugembe, in Jinja and Busoga sub-region is done. The reception is moving on well. The dignitaries are already here. What is just missing here is the Queen and the King himself and probably the chief guest, one of them, that is General Muhoozi Kainerugaba, who is set to be arriving here very shortly. And as soon as he gets here, and even the Queen and the King, then we shall have officially to flag off this wining session and dining, and probably we shall have later on in the day a few speeches, and we call it a day. Katweyongereyo bwe tutyo mwebale kubanga olunaku luno n'eggandaalo lino erya leero mulimazeeku naffe kakasa tewali kye musubiddwa. Queen ne Kyabazinga we banaaba batuuse wano bajja bano be bamu ku bagenyi ababalindiridde wano. Ntegeddeko mulimu abalangira abambejja kati eno waggulu we wali entebe ebbiri eza Kyabazinga ne maama kati luli eyo entebe ebadde ng'etambula emu kati mukitegedde nti tufunye omugole kati entebe ziri bbiri era zo zimaze okuleetebwa. Nkakasa eno esooka yeeya Kyabazinga ate eri kirabika yejja okuba eya maama abadde ayita yekka kati we bituuse mujja kutegekanga entebe nga z'abantu babiri. Ffe olw'okuba nti twayogedde dda ate tukyayogera buli we tunaaba tulowooza nti tukuwumuzeemu tunywe ku lwendo lw'amazzi nga tuganywa bwe tuwulira nti tufunyeemu kulunguubanguuba nga tukomawo olwo nga tukutuusaako by'obadde tonnalaba. Nalabye wano omukulu Kiwanda yabadde ku kyaki n'atuddukako akomyewo ate waali wano ne memba wa seeka omulala Lydia Wanyoto. Njagala tutambule tugende we bali be tuba tuwunzika
ettundutundu lino ery'okubanga tubalaga ebigenda mu maaso wano Igenge, olwo tunaakomawo ate eyo mu maaso twogereko nabo. Namubuuziza ku mulundi guli eri oba ddala akyali namba 4 oba namba 3. Well, we are still continuing with our coverage here at Igenge Palace. This is the reception for the Queen and King of Busoga, Jovia Mutesi. Oba akyali namba 4 oba 3 oba yaddako wansi sikyajjukira, naye wali wanagenda kweyogerera. Kati ennaku zino oli mu namba mmeka? Nkyali namba 4. Nsanyusa nnyo balaba ku UBC. Nze Kiwanda Godfrey Subi, Vice Chairman w'NRM wa Buganda. Ndi ne Honorable Lydia Wanyoto, ate National Chairperson wa Women's League mu NRM. Tuli basanyufu nnyo okuba ku mbaga eno ey'ebyafaayo. Mbaga nkulu nnyo eri bannayuganda, eri obusoga, eri generation. Bwe tulaba Kyabazinga mu kiseera kino nga tubadde mu katyabaga k'okumala okuyisa etteeka, nga n'amawanga mangi gakyatuli bubi gatwogerera okuvumirira n'okugyawo abantu abali b'ebisiyaga okubavumirira mu Uganda. Ne tulaba Kyabazinga wa generation yaffe ng'awasa, kituzaamu nnyo amaanyi. It's a vote of confidence mu tteeka, it's a vote of confidence omuntu bonna okumanya abavubuka nti omulenzi awasa mukazi. Tubaagaliza obufumbo obulungi, baba tukwagaliza obufumbo obulungi ne maama gw'otuleetedde. Abantu ba Buganda bonna basanyufu nnyo, abantu ba Busoga n'abantu ba Uganda. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Nga tonafuna kakunywa oba wanywedde? Ak'okunywa twakanywedde. Eno embaga ise royal wedding. Wakabeerako ku mmeka royal wedding? Esoose. Royal wedding is a 7-course meal. Tulya twalidde okuva ku first course paka ku 7th course. So it's real, tuli basanyufu nnyo. Everything has been served. It's been a royal wedding. Mwanyinaze twayogeddeko naye, maama twayogeddeko naye, ate yayogedde olusoga, kansuubire nti lukyalimu. Aha. Honorable Lydia Wanyoto naye atuuse wano ate. Tubadde naye eri ku kkanisa, ebigenze mu maaso byonna nkakasa abirabye. Waliwo obubaka Ssaabalabirizi bw'awadde okusingira ddala okulaba nti embaga eno ereetewo obumu n'okukolera awamu nga obusoga. Tukimanyi nti obusoga bubadde bweyawuddeyawuddemu nnyo. Njagala okuyozaayoza maama INEBANTU ne taata Wilberforce Nagyopo wookuna okulaba nti bayingidde mu bufumbo obutukuvu. Maama INEBANTU nkwaniriza nnyo mu Mothers Union, akawadero k'ennyambadwaliro ka Mothers Union eya Church of Uganda. Ssaabalabirizi abuulidde n'asaba abasoga babeere bumu nga bwe balaze olwaleero, obumu n'enkulaakulana tekigenda okuleeta enkulaakulana ku busoga. Naye ffe ng'abakyala twesunze maama INEBANTU okulaba nti agenda tukwatirako ab'ekyokulabirako ekirungi eri abakyala n'eri abaana ab'obuwala, era nga tugenda tukerako okukwatira wamu naye tulabe nti tukwatirako obusoga naffe ffennyini ng'abakyala okulaba nti tubeere kyakulabirako kirungi eri abaana ab'obuwala n'ebyamaka n'ennyumba, okulabirira omwami Mukama muwe ezzadde, tulabe nti nno akulembera Busoga ye ng'omukyala, ate Mukama muwe emyaka mingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebale nnyo mukyala Lydia Wanyoto. Memba wa Seeke atudde wano ne memba muno wa Seeke eyali namba 4 ate akyali mu namba 4. Kati nno tukyagenda mu maaso nga twogeramuko n'abantu abamu abali waneeno. Mbeeza tujja kuba tugendawo mpola mpola kubanga tetumanyi gwe tugwira, naye tujagezaako okulaba nti twogerako nabo mu ngeri ey'obukakkamu. Batubuuzaako bubuuza, oyo gw'olengeraawo ye mumyuka wa Katikkiro wa Busoga Oweekitiibwa Nuuru. Tubadde naye Kampala ku Sheraton mu nsonga z'okusonda ensimbi.
nkakasa ensimbi ze mwamuwadde muzirabyeko. Sirowooza nti mumubanja omukolo ne bwe guggwera wano. Kansooke wa taata ono ow'ekitiibwa naye ajja kutubuuzaako gye bujjako mu maaso awo. Baba tukozese Lusoga, Luganda, Luzungu. The function has gone well, and we are very happy. The KYABAZINGA has hosted us for the luncheon, and the lunch has gone well, very well at the palace in Ikenge. So now we are waiting for them to come out, and I was telling him that the kingdoms that have been represented are 10 at the function. We have Bunyoro, we have Toro, we have Acholi, we have Lango, we have Bugwe, we have Bamasaba, the Bagwere, the Alur, Buganda, and Estini, the former Swaziland. They are all here. These are from Swaziland, from Southern Africa. Being good friends of KYABAZINGA, they have graced the occasion at a high level led by Prince. So we are generally, this is a grand wedding of the sanctuary, and we don't expect any other meaning to happen like this one. We are regarding it as the grand ceremony for the sanctuary, and we are very, very hospitable. We are very grateful. All the dignitaries who are here have graced the occasion, and it was the president was represented by the vice president, Her Excellency Jessica Ross Lupo Epel, and then the high-powered delegation from NRM. Right Honorable Richard Tuadong led the delegation. All were represented here. The Secretary General Uganda Kings and Cultural Leaders Forum, who is speaking to you, have been coordinating all the activities going on right from Igembe up to here. We are grateful that we shall wind it very well. We are grateful also for UBC for covering the event. We hope it can cover cultural institutions more often. I'm available. I'm always talking with Henry Baguma on some function, but now I'm going to extend my meaning so that they get me a program and we bring issues concerning cultural institutions in Uganda. Thank you very much. He has shared with us contact here. If we want to get him later on, we'll also be tapping on him and have an interaction, one or two, about different issues as we continue with this coverage here of the royal reception. As we have always told you that we shall end it this way, and probably it's coming to 7, I think, and later on we shall cross over to Nile Avenue at the broadcast house for our Uganda bulletin, but we also have the live updates here from I think I want to cross to this table and give you the newly wedded couple. That is Honorable Jacqueline Amongi. She's here rightly. What you are seeing today, she had just witnessed it a few minutes ago, I think a few weeks ago. Here is the fresh Jacqueline Amongi. A few weeks ago, she was also hosting hundreds of her friends and relatives, almost in the same way we are here today. I just want to jump one question to her. What was that key moment you were waiting for at the church? Okay, so a wedding is very exciting, and one moment that I waited for is that time when I can say I do. And basically, having a ring in my hands, because it reminds me of the wedding day, and it keeps reminding me of the love of my life. So I encourage everyone, if possible, to try to tie the knots, just like the KYABAZINGA has done today. Yes. Some people fear to come out publicly and do what has been done today, or what you did. Well, I wouldn't want to force anybody to get married, to tie a knot, if they are not sure. Personally, I took a lot of time before tying the knot, because I wanted to be sure that I'm with the right person. So I believe that it's not a copy and paste thing. You must be very sober when you're going to exchange vows, because this is a lifetime commitment. And also, like
I keep encouraging parents not to force their girls to get married immediately after school. Let ladies decide on when they can marry so that they are comfortable in that marriage or in that relationship. Yes. That is Honorable Jacqueline Amongin. We used to move with him in our own setting of the MK movement. It is 5 minutes past 6 p.m. I just want to first hand over back to Nile Avenue for the normal programming, but we will keep here. We will keep here because I told you General Muhoozi Kainerugaba, Honorable Frank Gashumba is saying we should wind up with him. Just give him 1 second. He says hello to you and we hand over back to the studios. He's still interacting with the senior members of the ruling party. So after he's done with them, we shall also, he speaks to us in the movement language. And on you this. Mwebale kutegeka mukolo gunyumye nnyo. Gunyumidde ddala. Gunyumidde ddala. Ne nange ndi mukwetegekera mbaga yange. Kyekindese wano. Ne yange jja. Ne yange jja. Omukyala wamufunyedde. Muyina haki kyengera kya Allah. Waluddewo abantu badde babuuza kashu. Muyina saagala mulaga bannayuganda tebaagala birungi. Oye Frank Gashumba. We want to finish it with the Deputy Katukiro of Busoga, OHC Wanur. We have been with him at Sheraton during the mobilization of resources for this activity. Are you now relieved? Yes, first of all, I want to thank UBC for the great work that you have done from when we started the mobilization and up to now. I want to congratulate His Royal Highness, the KYABAZINGA, and the INEBANTU Jovia Mutesi reaching to this highlight of the occasion. I want to congratulate all the Basoga Ugandans and all the Basoga in the diaspora. The function is going on very well, and shortly we shall be joined by His Royal Highness and Her Majesty. Yes, thank you. One element just as before we hand over, I saw an influx of youth. How are you planning for this youth as a kingdom? We are going to build on the relationship that we have built and the goodwill that we have generated from the people of Busoga and Uganda. And we hope to leverage on that and see that we promote our youth. Thank you. Bana, kansoke ndireko oba nkome wano, tukomeweyo mu studio da UBC. Wakasa nti tulida kusigala wano Igenge, n'Idinda, twongera okutuusaako ebyo byonna ebijja kubanga bijja mu maiso mu bitundu bino ebya Busoga. In as far as this royal wedding, we are at the tail end of the program. Let's go for a short break. We shall come back in wait another time when the King and the Queen gets here and when General Muhoozi Kainerugaba also, whom I understand is on the way to this place. Please go back and Thank you.
mawala ichigenda bachitanga Uganda tugondera kana waba mugeto bera ngali musese kunaira kana kasera tetumala bisera tuteke mu ntebo mubanda atuzimbira Uganda teredde ntendenge wachitivo mutanda kuno kulonda kuna mchezo tukanudda masama kambwe zimusanza ategeso kubba kalura jayita nyina muzala kuno kulonda la people power tukanudda masama kambwe tumulinza ategeso kubba kalura jala badali chituvamu kana kasera tetumala bisera tuteke mu ntebo mubanda atuzimbira Uganda teredde ntendenge wachitivo mutanda kuba kafana ni chini bachitanga bobya fuga na Uganda chuse nini basanyu na kweyagala kuba kafana ni chini bachitata guna ningala iziba mutisawe kololo muwanda wakabaka waniso mukona laira kuba kafana ni chini bachitanga bobya fuga kaseti house tudde kamota igwadumira kuba kafana ni chini bachitanga jajja tusirira timutima mulungi balekedde bobya abavubuka mwefuge wana bavubuka emirimu gyabula okufuna olukumi olafubana egiriwo gy'amwana wanigo omunako otagalirawo kati ffe abawala tukomba amabokisi mu nseze bunayira mu basajja bakambwe batuka basanyanga kotadde tutulugunya n'abamu ebiyumba babiddukamu baddukira kwembase tezibayambye n'oluusi bafiiriddeyo n'emirambo tegiziddwa kuba kafaananyi ki bakitanga bobya wangudde ababadde bakaba nga tuli masanyu n'okujaguza kuba kafaananyi ki bakitaatagula n'ingala iziba mukisaawe ekololo muwanda wa kabaka awanise omukono alayira kuba kafaananyi ki bakitanga bobya ofuga kaseti house etudde kamota igwadumira kuba kafaananyi ki bakitanga jjajja tusirira kimutima mulungi balekedde bobya abavubuka mwefuge Abanayuganda tufuuse abagwira mu nsi eyaffe abanazi tendenge wekitiibwa omutanda Abakuluna
Kana kasera tumala bisera tuteke mu ntebe omubanda atuzimbi
kuba kweyagala kuba akafaananyi kiriba kitataagula nyingala iziba mukisawe kololo muwanda wa kabaka wanisa omukono alayira kuba akafaananyi kiriba kitanga bobi ofuga gaseti hause tudde kamucayi gwadumira kuba akafaananyi kiriba kitanga jjajja tusiibula timutima mulungi balekedde bobi abavubuka mwefuge kuba akafaananyi kiriba kitanga bobi awangudde abalwadde bakaba nga tuli masanyu n'okujaguza kuba akafaananyi kiriba kitataagula nyingala iziba mukisawe kololo muwanda wa kabaka wanisa omukono alayira kuba akafaananyi kiriba kitanga bobi ofuga gaseti hause tudde kamucayi gwadumira kuba akafaananyi kiriba kitanga jjajja tusiibula timutima mulungi balekedde bobi abavubuka mwefuge amazima walayi kigenda bakitanga Uganda tugondera kane woba mugeto obeera ngali musese kunayira kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira Uganda teredde ntendengewo kitiibwa omutanda kuno kulonda kuna muchezo tukanudda masama kambwe zimusanza ategese okubba akalulu ajayita nyina muzala kuno kulonda aba people power tukanudda masama kambwe tumulinza ategese okubba akalulu ajalaba ddala ekituvaamu kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira Uganda teredde ntendengewo kitiibwa omutanda kuba akafaananyi